Hello, I'm Dr. Apurva. I'm from GSR Institute of Craniofacial and Facial Plastic Surgery, Hyderabad. We are a hospital that has been catering for and taking care of children and adults who suffer from any facial deformities or any facial disfigurements for the past 30 years. So, we concentrate on any pathologies or any problems which affect the face, the head, or the neck. For the past 30 years, we've been working for the welfare of any children or any adults who are suffering from any head and neck anomalies or any facial problems, clefts, any craniofacial anomalies, any problems like that. So, in this hospital, we always look for people or children who suffer from such problems and we get them to our hospital. Here, we provide accommodation, surgery, as well as food, everything for free. We also provide medicines to the patients for free. So, whenever we see a cleft child, we counsel not just the children or the parents, but also the people who are from the family of the child. So we counsel the child. We tell them how to make sure that the kids are getting enough in nutrition. We have a team of specialized doctors and surgeons that are working with us. So we have a team of surgeons as well as speech therapists, orthodontist, dentist, and nutritionist. So as a team, we take a multidisciplinary approach towards the treatment of the child. First, we counsel the parents. Then we generally have a sequence of surgeries that we follow for a cleft child. It goes like this. First, at the age of 4 months, we do something called primary cheiloplasty or the primary lip surgery, in which we get the child when they are more than 4 months old and more than 5 kgs. Then we do the first lip surgery. Then, when the child is 1 year of age, we do cleft palate surgery. At 3.5 years, we start speech therapy where they are taught how to speak properly. Then, when they are about 8 years of age, we do something called secondary alveolar bone grafting, in which we do a bone graft to cover the cleft alveolus, or there's a gap in the bone from which the teeth grow out. Then at 12 years of age, we go for orthodontics because all the teeth will come out in a crooked fashion. So they need to be aligned and straightened so that the facial profile of the child will be improved. At the age of 15 years, we do something called jaw surgery or orthodontic surgery. So there we see how the face of the child is looking like. If it's looking okay, we don't do anything. Otherwise, if it's needed, we do something called the jaw surgery to align the jaws so that they have a nice looking face which is symmetrical and has a good facial balance. Then at the age of 16 years, we do the last surgery, compulsory surgery for the child, which is called rhinoplasty or nose surgery. Because whenever a child has a cleft, their nose will also be affected at that point. So we do rhinoplasty to correct the nose. Now, for the final step for males, we suggest hair transplantation at the scar of the cleft lip. Or for females, we can do tattooing, permanent tattooing with the ink which has similar color to the skin of the patient. So this is our entire comprehensive process for treating a cleft child. Now, there are many other deformities that we tackle in the center. For example, any tumors on the face, any vascular tumors, any nerve tumors, things like lipoma, like fibrous dysplasia. So anything which will affect the face, any disfigurements at all. Here we are focusing on not just the surgical treatment of the patient, but also the comprehensive rehabilitation of the patient into the society. So taking this into account, in the year 2009, we've opened up a cleft hostel in association with a Swiss organization. So the full name of the project is GSR CKHS Cleft School Project. It is a building in Pavanpuri colony in Hyderabad in which we house about 100 children at each given time of the year. So up till now, around 400 children have graduated through this program where we take children and we take care of them. So any orphan children, poor children, children with only a single parent, and we give a preference to girls and for people who are suffering from poverty. So we get the child into the system and they are provided free education, free accommodation, free food, and we support the children till they are employed or till at a university level. So one other good thing about this program is that many people who are treated by us, they actually enter into the system themselves as an employee of us. So we have many cleft children who are employed by us too.
So it's a complete rehabilitation and complete integration of the cleft child or the patient suffering from a facial deformity into the society. We want to make sure and to tell everybody that a patient with a cleft or anybody with a facial deformity, they are just as normal as you and me. It's just that they have a different face, nothing else is different. They are just as capable and they can be independent as you and me. So here we take care to make sure that all of our patients, they feel included, they feel safe, they feel like they are a very integral part of the society. And this is the treatment plan that we follow for all our cleft children. And there are a lot of other procedures that we do here as well. Everything is done free of cost. We try as much as possible to help our patients. So we always try to sponsor as much of the cost, including traveling charges, as much as possible. Our institute is headed by Professor Dr. Srinivas Kosla Reddy sir. He is the recipient of several awards like FRCS from Edinburgh and Glasgow, FDSRCS from Edinburgh, Glasgow, also FDSR CPS from Glasgow, and PhD from the Netherlands. He has received many awards like the GAPIO National Physicians Award and many other such awards. So what is a cleft? A cleft is merely a condition in which two segments of the lip or the palate are not joined together. So there can be a continuity in which we can see that the continuity is not there. So the lip, the alveolus, the palate, sometimes even the face, like in a condition known as craniofacial clefts, can be involved. So all these conditions are treated here. If you're interested in coming to visit the center, you can contact us at our Instagram page at GSR Hospital. And we'll definitely show you around our center and also in our cleft hostel. So I just want to conclude this by saying that anybody with a different face is not different. They are the same as us. There's no difference between them or you and me. And we only want to bring the smile back to our patients. నమస్కారం, నా పేరు డాక్టర్ శ్రద్ధ అండి. నేను ఇక్కడ జిఎస్ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ క్రేనియోఫేషియల్ అండ్ ఫేషియల్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీలో పనిచేస్తున్నాను డాక్టర్ గా. సో ఇక్కడ నార్మల్గా ఏంటంటే తలకి ఇంకా మొహంకి సంబంధించిన ఆపరేషన్స్ అనగా చేస్తుంటాము. ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని ఉచితంగా చేస్తాము. సో ఇది ఆపరేషన్స్ ఏంటంటే నార్మల్ గా మీరు అందరూ ఇది గ్రహణంతో మూరిన జబ్బు కానీ అట్లాంటివి, పెదవి కట్ అయిన ఉన్న వాళ్ళు, ఇంకా అంగులి కట్ అయిన ఉన్న వాళ్ళు అందరూ అలాంటి ఆపరేషన్స్ అనగా మేము చేస్తుంటాము. ఇంకా తల అనేది కొంచెం వంకరగా ఉండడం కానీ, ముక్కు కానీ కొంచెం వంకరగా ఉండడానికి, లేకపోతే దవడలన్నీ ముందుగా వెనకలుగా అలా అదృఢంగా ఉండడం కానీ అలాంటి సంబంధించిన ఆపరేషన్స్ అన్ని చేస్తుంటాము. సో ఇది నార్మల్ గా ఎందుకు వస్తుంది ఏంటి, గ్రహణంతో వచ్చినవన్నీ అని అలా చాలా మంది అనుకుంటారు. బట్ అలాంటివి ఏమి కాదు. ఇవి ఏం కారణాలు, దీనికి సంబంధించిన ఆపరేషన్స్ అనగా ఏంటి, అవన్నీ చాలా మందికి తెలీదు. సో దానికి సంబంధించినది ఏమేం క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా, లేకపోతే ఏమేం డౌట్స్, ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అవన్నీ కూడా తెలియదు అనమాట. చాలా మంది వేరే వేరే చోట్లకి వెళ్ళి అక్కడ చాలా చార్జ్ చేస్తున్నారు. ఇంకా వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అవన్నీ ఏం తెలియదు. సో నార్మల్ గా ఇది ఏంటంటే పుట్టినప్పటి నుంచి ఇంకా వయసుతో సంబంధించిన ఆపరేషన్స్ అన్నమాట. సో దానికి సంబంధించినవన్నీ మేము ఇక్కడ చేస్తుంటాము. అండ్ ఇది వయసుతో సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ అండి. సో ఇప్పుడు పుట్టినప్పటి నుంచి ఏం చేయాలి, వాళ్ళకు ఏంటంటే వారు బరువు అనగా పెరగదు అనమాట. సో వాళ్ళకి బరువుకి సంబంధించినది ఎలా పెంచాలి, ఎలా తాగిపియాలి, ఒక విధానంగా ఉంటుంది. అది చాలా మందికి తెలీదు. అది తెలియకుండా వాళ్ళకి ఊపిరితిత్తులో వెళ్ళే అవకాశాలు ఉంటాయి, వాళ్ళు ఏం తాగినా కూడా, లేకపోతే ముక్కు నుంచి వచ్చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో అవన్నీ కూడా మేము ఇక్కడ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. బరువు ఎలా పెంచాలో అవన్నీ కూడా చెప్తాము. అండ్ పెదవికి సంబంధించిన ఆపరేషన్ ఏ వయసులో చేయాలి, అండ్ అంగులి కూడా ఆపరేషన్ ఏ వయసులో చేయాలి, ఎందుకు చేయాలి, మెయిన్లీ ఏంటంటే వాళ్ళు మాటలు సరిగా రావాలి. అంగులి ఆపరేషన్ చేస్తే మెయిన్ 2 కారణాల వల్ల చేయాలి. ఏంటంటే ఒకటి తినేదంతా లేకపోతే తాగేదంతా ముక్కు నుంచి వస్తుంటుంది. సో దాని కారణం వల్ల. ఇంకొకటి ఏంటంటే మాటలు అనగా స్పష్టంగా రావాలి, కాబట్టి దానికోసం కూడా ఆపరేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. దాని తర్వాత ఇక్కడ మాట పరీక్ష అభ్యాసాలు కూడా చేపిస్తుంటాము. సో అంగులి తర్వాత స్పీచ్ థెరపీ అనగా చేస్తే వాళ్ళకి మాటలు అనేవి స్పష్టంగా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. దాని తర్వాత దానికి పంటికి సంబంధించినవి కూడా ఇక్కడ మేము చేస్తుంటాము. అంటే క్లెఫ్ట్ అనగా కొంతమందికి ఏంటంటే పండ్లు అనగా
ముందు వెనకలుగా లేకపోతే అడ్డంగా కూడా రావచ్చు. సో దానికి కూడా చాలా మంది బాధపడతారు. అందంతో సంబంధించింది కాబట్టి దానికి కూడా ఇక్కడ మేము ట్రీట్మెంట్ చేస్తుంటాము, ఆర్థోడాంటిక్స్ అని. దాని తర్వాత వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ దవడలు అనేవి కొంచెం ముందుగా ఉండడము లేకపోతే కొంచెం వెనకలుగా ఉండడం కానీ అలా ఉంటాయి. సో అది కూడా చాలా మంది అందంతో సంబంధించి చాలా బాధపడతారు కాబట్టి దానికోసం కూడా ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్స్ అన్ని ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ వయసుతో సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్, అవి చాలా మందికి తెలీదు క్లెఫ్ట్స్ అంటే ఏంటో. సో ఇక్కడ వస్తే మేము నార్మల్ గా మేము పేషెంట్స్ కి మొదటిసారి నుంచి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాము. అసలు ఇది ఏంటి, దీనికి ఏ వయసులో రావాల్సి వస్తుంది, ఏ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలి, అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ వచ్చి వాళ్ళు చూపించుకుంటారు. దానికి ఎలా వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ అవుతున్నారు అవన్నీ మేము ఇక్కడ చూస్తుంటాము ఆ పేషెంట్స్ కి. नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नैनिका कृष्णन और मैं GSR इंस्टीट्यूट ऑफ क्रेनियोफेशियल और फेशियल प्लास्टिक सर्जरी में काम कर रही हूँ। जैसे मेरे कलीग्स ने आपको बताया, ये हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से क्लेफ्ट बच्चों के लिए सर्जरीज कर रहे हैं। पिछले 30 साल से यही हॉस्पिटल में फ्री सर्जरीज करते आ रहे हैं। कई बार ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं, उनके माँ बाप उनको देख के निराश होके उनको हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं। ऐसे सिचुएशंस में हम इन बच्चों को गोद लेते हैं और हमारा क्लेफ्ट स्कूल प्रोजेक्ट में उनको भर्ती करते हैं, जहाँ पे उनका खाना पीना, रहना, उनका पढ़ाई लिखाई सब चीजों का ध्यान रखते हैं। जब तक उनका कॉलेज का पढ़ाई ना हो, यूनिवर्सिटी लेवल तक उनका सारा ख्याल हम रखते हैं। उसके अलावा उनके सारे सर्जरीज भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। GSR हॉस्पिटल में सर्जरीज के अलावा हम ट्रेनिंग, एकेडमिक्स और रिसर्च पे भी फोकस करते हैं। कई सारे डॉक्टर्स विदेश से भी आते हैं के लिए। आज तक पिछले 30 साल में तकरीबन 1000 डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी गई है यहाँ से। करंटली GSR हॉस्पिटल्स में 20 PhD प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। GSR हॉस्पिटल्स का यही फ्यूचर गोल है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा सके, ताकि जरूरतमंद लोग इन सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।